ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರುನಾಡು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮೂರ ರಸದೌತಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಕೇರಳ ವ್ಲಾಗ್ಸು ಡೇ 2 ಅಲ್ಲಿ. ನಾವಿವತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ವಡಕುಂನಾಥನ್ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದರದ್ದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಬೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. There are some very specialities of the temple. One is that every day morning the ghee will be poured, that is ghee abhisheka is there. This ghee will never melt, just like a frozen stone, like the stone that is the frozen ghee is frozen. This looks like in Kailas. It feels that's like the feeling of Kailasa, where the frozen snow is there. You feeling how the snow feeling will be there when you see that the mountain of ghee is there. So its height and width? It is having, they are telling it 3.5 feet. That is 1 meter, 3.5 feet up, 3.5 down. That is all storage. We have not measured it. Okay. It's the linga. Linga is always merged with the ghee. Your name? Ravi. I am Ravi. I am an engineer who is involved in the reconstruction of the temple. In renovation, we got an award for. It is done by the TVS people. It is out of their CRS fund. They have spent that nearly 18 crores of rupees. They are telling for the. Still, they are continuing with the cleaning work. Other work is continued by them. Okay. Now, UNESCO. This award is given by the UNESCO. For this is first time in the history a temple got renovated without changing the dimension, changing the materials. No other materials. So it is recognized as one of something unique. Something unique is happening. That's why they have given a UNESCO award. First time in the history. That is about the temple. Because when the land is formed by the tapas shakti of yes, this Srimula Sthana is because of this. This is a place at which Shiva and Parvati appeared to Lord Parashurama. Parashurama is created this land, the gods of land. When the land is created, he prayed to the Lord to come and reside over here for the benefit of the people here. So, having recognized the presence of Lord, with the tantric vidhi, he has installed the linga there inside. Afterwards, time has passed. When Shankaracharya times or somebody else time has come, they put all the Upadevadas. This structure has come. This structure may comes around 1000 years only. Linga has got as old as the earth of Kerala. Say that is it. Here, first you have to enter through the western. This is the western Gopura. Okay. You have to enter through the western Gopura. The first you are seeing a place called first Arjuna and Vilkuri. Arjuna and Vilkuri signifies as the two characters. Okay. One is Bhishmacharya, other is Arjuna. Both are having a lot of problems with them. You are also coming with some of the problems like this. Yes. So Bhishma and Arjuna solved the problem out of Krishna's assistance. So we are going to Krishna. That is Goshala Krishna. Goshala Krishna is important. Why? Because it is that in that form the Lord is much more happier than the other forms of work has done in the Kauravas, uniting them, or even going behind Rukmani and all that. He is most happy with the environment. That's why we are going near to Goshala. So the Lord, you are worshipping the Lord in the form of Goshala Krishna. See, after Goshala Krishna only that you are going to Vrkshabeshwara to getting the permission or to enter into the sanctum and enter into the 4 temples. 4 temples, one temple is Shiva's temple, Parvati and Ganga. Another is exclusively for
Ganesha. And the center one is the combination of Shiva and Vishnu, that is Shankaranarayan. Then comes highly complicated temple of Sri Rama. Then we will make a circle like this and come back, we will have an exit from the same door. Then complete it through that pathway, the Pradeshana way. First we are saying that that's the place at which he has performed the yajnas by Parashurama. So that place, if you look into the whole complex of the temple can be seen. Then we move, then we see a very unique structure, what is called the Simhodara's temple. This Simhodara represents the two bhavas within you. So having recognized the bhava, you have to take 7 steps, and through the triangle you have to worship Lord Vadakkumnathan with the Thekkinkadu. Then you have to make a turn and put your life burden there. You are putting the stones, why? Because you are putting the lives. Then you have to move. You should not see that the lines, because that two bhavas should not come. You are traveling with the Lord. Then there is a geophysical positioning from which you can worship Chidambaranada and Sedunada, pointing towards north and side Chidambara, and the southeast side will have an arrow, prostrating arrow towards that Sedunada. Get down, there is the center of that Thekkinkadu, that is southern Gobra. Southern Gobra you have to worship, you can worship to Kodungallur Rama, Kodungallur Devi is there. Then get down, you go there, another rostrum from which you can worship the other two temples. One is Uragatamma, that is a Devi temple. Then the Bharada's temple at Irinjalakuda. Get down, see that Thekkinkadu of this temple. Get down. Then we are moving to Shiva's another form, that is Kiradamurti. Kiradamurti is appeared to Arjuna to test him and also offer him the weapon for that. Then you come back, and there is a place at which you can write Harisri Ganabadaya Nama near that. Then Ayyappa temple there. Ayyappa temple, then come back, then Mrida Sanjivani Tara, where we will have that Mrida Sanjivani feelings. Then Nagas are there. After come back to the Krishna side and have the Samadhi stela of Shankaracharya. It is a highly disputable place, because he has given 2 promises to his mother. One mother, then even though he is a sannyasi, he will perform the funeral rites of his mother. That is objected by the astute Brahmins, the orthodox Brahmins. So he did it by himself alone, to fulfill the vow to his mother. The second vow is he will come back to this place when we take Nirvana. So on those occasions also the orthodox Brahmin disputed, because he is not a sannyasi, other said he is a sannyasi. If you are a sannyasi, he has to be buried within the camphor and all that. And if he is not a sannyasi, just like a human being, he has to be burned. He has to be in a funeral fire has to be done. When the dispute came, his body disappeared. Then Shankh Chakra has come. And afterwards, 15 years or 15 years ago, the Kanji Kamakodi Peedam of Shankara Madam in Madras, they installed the Shankaracharya center. After worshipping him, you have to come back. Then there is a prostrating form over which you will have the worship of Lord Shiva, Lord Vadakkumnathan. Come back to the Gobra, the western Gobra. Come to this same place. Complete this 7 lecture. Finish your prayers. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ವಡಕುಂನಾಥನ್ನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಅಂತ ಪಠಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಲ್ಸ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ತುಂಬ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಬರೀ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಿಫಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಮೀಲ್ಸು. ಸೊ ಮೀಲ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ
ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರೋ ಹಪ್ಪಳ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಂಬಾರು, ಇದು ತಿಳಿ ಮತ್ತು ಗೊಜ್ಜು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಅಳಸಂದಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪಲ್ಯ, ಮತ್ತು ಇದು ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೂದ್ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಮೊಸರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಅದೇ ಕುಸುಲಕ್ಕಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸು. ಇಲ್ಲೇನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪಾಯಸದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದು ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚಿನ ಪಾಯಸ. ಎತ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ತೋರಿಸು. ಪುಳಿಂಜಿ ಅಂತೆ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಥರ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಯಸನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚಿನ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೀಸಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇನಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಓವರಾಗಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಯಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸಾಕಾಗಿದೆ. ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಥ್ರಿಸ್ಸೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿದು ಒಂದು ಭಾರತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಪಠಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೂಂಗ್ ದಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೈಸಿಗೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ವಿತ್ ರೈಸು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಏನಾದ ಹೆಸರು? ಪುಳಿಯುಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ರೈಸ್ ಜೊತೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಹುಳಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಹುಳಿ ತಿನ್ನೋರ್ಗಂತೂ ಇದು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ತೊಗೊಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜಂಜು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟಾರೆ. ಬಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಹುಳಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟು. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಲ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಳಸಂದಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓವರಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಂದು ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿದು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈ ಥರ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎ ಸಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಎ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಎ ಸಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು 5-10 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅನ್ನ. ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದು ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂಥರ ಈ ಬಸ್ಸಾರಿಗೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಹುಳಿ, ಮೊಸರು ಸಾರು, ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಫ್ಲೇವರು ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಹುಳಿಗೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲಿ ಮೊಸರದೊಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟು. ಅವ್ರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. 120 ರೂಪೀಸು ಈ ಮೀಲ್ಸಿಗೆ. ಈಗೇನಾದರೂ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ, ಮಸ್ಟ್